To masu sauraro barkanmu da sake saduwa a cikin wannan tasha ta mai albarka tare da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya kamar dai kullum yadda muka saba kawo muku shirye-shiryen mu akan kari to yamma ga gare ku da wata shahararriyar tsaraba game da fitaccen mawaki wato shahararre wanda yake da suna Umar M Sharif a cikin soyayyar wato a cikin fitacciyar waƙar da ya wallafa a shekarun baya wacce lakabi da suna Mansour. Mansour waka ce wacce ta shahara sosai domin ta ja hankalin matasa masoya da kuma waɗanda ma ba sa soyayya. Saboda haka masu saurare ya zama muku tambihi ɗan kaɗan game da wannan fitaccen waka ta shahararren mawaƙi wato Umar M Sharif. Umar M Sharif mawaƙi ne daga Najeriya wanda ya shahara a cikin kiɗan Hausa na zamani. Yana daga cikin fitattun mawaƙan da suka kawo sauyi a kiɗan Arewa ta hanyar haɗa sautin gargajiya da na zamani. Umar M Sharif yana da salo na musamman wanda ke jan hankalin masu sauraro da dama musamman matasa. Waƙar Mansour daga Umar M Sharif tana ɗauke da salo ko kuma saƙo mai zurfi game da soyayya da burin zuciya. A cikin waƙar Mansour na nufin wani mutum ko kuma masoyi wanda ake jin ƙauna da ƙauna ta gaske a gare shi. Waƙar tana bayyana yadda soyayya take da mahimmancinta a rayuwa, tare da nuna yadda ake fatan samun soyayya ta gaskiya da kuma kwanciyar hankali. To mai saurare, salon kiɗan waƙar Mansour. Waƙar tana da sauti na zamani mai jan hankali tare da haɗakar sauti na afrobeat da na gargajiya na Hausa. Wannan ya sa waƙar ta zama mai sauƙin sauraro kuma tana da wato ƙarfi wajen isar da saƙo game da masu sauraro. Masu saurare kada ku manta, idan wannan shine farkon kasancewar ku a tashar mu, ku daure ku danna mana subscribing sannan ku danna mana alaman ƙararrawa wato yanda da zarar mun ɗora manhajar ba za ta iske ku a duk inda kuke a faɗin duniya baki ɗaya. To mai saurare, sai mahimmancin waƙar wato Mansour. Mansour ta zama waƙar da ta shahara sosai a tsakanin matasa musamman saboda ta taɓo batutuwan wato soyayya da burin zuciya da dama ke fuskanta a rayuwa. Hakan tana daga cikin waƙoƙin da ke nuna yadda kiɗan Hausa zai iya haɗa al'adu da zamani cikin nasara. Kada ku manta ku dinga mana like sannan ku